Hi everybody! Всем привет! Разучиваем песенку про 5 маленьких обезьянок, которые, укладываясь спать, прыгали в кровати и падали все с нее, ударялись головкой. Мама вызывала доктора, так пальчиком показываем, а доктор приходил и говорил "No more monkeys jumping on the bed", чтобы больше не прыгали на кровати. Итак, this is mommy. These are 5 little monkeys. Ну, у нас одна. Ручкой мы показываем, что их 5. Вот так показывает мама, показывает вместе с ней ребенок. Итак, разучиваем. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. The mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 4 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. The mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 3 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped her head. The mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." 2 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. The mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." So 1 little monkey jumping on the bed. She fell off and bumped her head. The mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." So 5 little monkeys fell fast asleep. Показали, как они заснули. И тогда мамочка сказала: "Oh goodness, now I can go to bed." И мамочка тоже легла. Вот и мамочка спит, и манки спят. Вот на сегодня все. Goodbye, see you.